Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur në konferencën për media të trajnerit Silvinjo në përfundim ndeshjes me Gjeorgjin këtu në Tbilisi. Do ta nisim herë me pyetje për trajnerin. First question for the coach, please. თავრმა მწვრთნელმა განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომ რთული თამაში იქნებოდა, ასეც იყო, თუმცა განსხვავებული თამაში იყო დღეს ვიდრე ტირანაში, უფრო სანახაობრივიც და შეცვლილი სქემით საქართველოს ნაკრები. აი, თვითონ როგორ შეაფასებდა დღევანდელ თამაშს და რის ხარჯზე მიაღწია ალბანეთმა წარმატებას. As you mentioned during the press conference, you expected a difficult match, so that's how it was. It was an even game, but the Georgian team played with a different tactics compared to the first match in Albania. What was the main factor that allowed you to win the match tonight? Siç e përmendët edhe tek konferenca për shtyp ditën e djeshme, prisnit një ndeshje shumë të vështirë dhe pak a shumë të barabartë në të dyja ekipeve. Gjeorgjia luajti ndryshe nga ndeshja e parë në Albania. Çfarë ju bëri juve që ta fitonit ndeshjen? Çfarë ndryshimi bët juve që e fituat ndeshjen? Good evening, everyone. First of all, I'd like to say that the group, as I told you before, is a balance. We've got a balance in the group. We are talking about the four teams. Can happen everything in any kind of game. They beat us in Tirana. You have the opportunity to beat Georgia tonight. When you're talking about the Georgia, you've got a great team. You are doing really well. Sanyol, I spoke to him in Tirana even tonight. He's doing an excellent job. He has got good players. When you're talking about tactical, yes, they are used to play with 5 backs, but it doesn't matter. He can play in 4, 5, 3, so they've got a great players. We didn't win the game because the tactical. Win because that kind of game, when you win, in just some seconds, you have the opportunity to score, you score, and you won the game. So I saw Georgia against Ukraine. Ukraine, it was the same. 1 second is a great play from Mudryk, a Ukrainian player. So they won 3 points. So it's very balanced. Everything can happen. Georgia is a very strong side. It's tough. It's very difficult to play here. Good players, good coach. It was difficult for us. We are happy because you got 3 points and you are still alive. Now we have 2 games at home. You have to try. Dua të them që grupi është shumë i balancuar, janë të 3 ekipe, të 4 ekipet janë ekipe që mund të marrin fitore edhe çdo gjë mund të ndodhi në këtë grup. Juve na mundët në Tiranë, ne arritëm të fitonim këtu në Gjeorgji. Gjeorgjia ka një ekip shumë të mirë, trajneri po ashtu trajneri Sanyol kam folur edhe me të edhe më përpara tek ndeshja e parë, ka bërë një punë fantastike, keni lojtarë shumë të mirë nga ana teknike dhe fizike. E kemi parë që Gjeorgjia përgjithsisht luan me 5 mbrojtës, por mendoj që është një ekip që mund të luaj me 5, me 4, me 3 në varësi të nevojave të ndeshjes. Kjo mendoj që është një ndeshje pak a shumë e barabartë, dhe është një ndeshje që vendoset fitoria në varësi të disa sekondave, të disa momenteve, hapësirave ose mundësive që jepet lojtarëve. Njësoj edhe si tek ndeshja e kaluar mes Gjeorgjisë dhe Ukrainës, që vetëm një sekond, një lëvizje nga Mudryk, lojtari i Ukrainës i dha 3 pikëshin Ukrainës. Po unë e them që është shumë e vështirë për të luajtur këtu, ka qenë një ndeshje e vështirë për ne jemi shumë të lumtur që kemi arritur të fitojmë edhe ecim përpara. Როგორც წინა პრესკონფერენციაზე უკვე აღნიშნე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან დაბალანსებული ჯგუფია, სადაც ნებისმიერ გუნდს შეუძლია მეორეს დამარცხება. ვილისანიოლს ძალიან კარგად დალაგებული ძლიერი გუნდი ყავს. კი ისინი მიჩვეული არიან 5-კაციანი დაცვითი ხაზით თამაშს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დღევანდელი გამარჯვების მთავარი მიზეზი არა ტაქტიკური უპირატესობა არის, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენი შანსი გამოვიყენეთ და საქართველოს ეს ვერ შეძლო. ისევე როგორც წინა თამაში უკრაინასთან,
ერთმა სათამაშო მომენტმა გადაწყვიტა თამაშის ბედი და ასეთ დაძაბულ თამაშებში ხშირად ასე ხდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ დღევანდელი შედეგით და იმედია, რომ ბოლო ორ თამაშშიც ვაჩვენებთ იგივე დალაგებულ თამაშს. მოგესალმებით, ბატონ თავმჯდომარეთან მექნება შემდეგი კითხვა. ჰიმნზე, ალბანეთის ჰიმნზე ლოკომოტივის სტადიონმა ტაში დაუკრა, თუ შეუძლია შეაფასოს, რამდენად განსხვავებული იყო ეს ტირანასთან, ტირანაში გამართულ მატჩთან და ბოლო წუთებში მე-80 წუთზე ასლანის ნომერ 8-ს უხსნიდა რაღაცას ძალიან აქტიურად, თუ შეუძლია გითხრას კონკრეტულად რა სთხოვდა ერთადერთი გოლის ავტორს. მადლობა. He saw you explaining something very actively to Aslani in the 80th minute. Could you tell us what exactly you were trying to tell the goal scorer? And do you have any comment to make regarding the national anthem? As you showed that there were fears before the match that Georgian fans could retaliate by disrespecting Albanian hymn, but instead there was applause. So do you have any comment to make about that? Dy pyetje, fillimisht ju kemi parë duke I shpjeguar diçka Aslanit në një moment të lojës për një kohë të gjatë. A keni komente nëse mund të na tregoni në lidhje me atë çfarë I thatë golashënuesit tuaj dhe gjithashtu lidhur me himnin kombëtar, kishte një lloj pritshmërie që himni shqiptar do të kishte ovacione edhe të mos respektohej nga tifozët gjeorgjan, por në fakt ndodhi e kundërta dhe u respektua dhe u duar trokit. Keni ndonjë koment për këtë gjë? So we are talking about two questions. The first one, we have to talking about Aslani. He scored, he did really well. I think most of the players did really well. We are proud about them. I told you before, and I repeat it again. It's a very difficult game. Georgia's strong side. Good players, physical players, tactical, unbelievable. So we got 3 points. We have to go back to Tirana. How about Aslani? Just a small situation. The position of him in the pitch, the defensive part, he was much close from 𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑, the left back. We had some difficult problems there to block. It was just a small problem. I spoke to him just to close him down. It's a bit more. Nothing else. He's a good player. He's improving a lot with us. He's a great kind of player. He did really well. How about the second one? I think is fair enough. Guys, we are here to play football. We are here to represent entertainment. That's wonderful. I have to say thank you for everyone. Because the football doesn't accept anymore change, fighting, or that kind of problem. You have to respect each other. It's very important that. So, compliment. It was great to hear. So, good one, good respect. Like it is very nice one. Për sa I përket Aslanit, pyetja e parë, është një lojtar shumë I mirë, ka bërë një ndeshje shumë të mirë, ka edhe ka shënuar. Shumica e lojtarëve në fakt kanë bërë mirë me ne, jam shumë krenar për gjithë lojtarët. Ndeshja ishte një ndeshje e vështirë, siç e kam thënë më përpara. Gjeorgjia ka lojtar shumë të mirë në aspektin fizik, në aspektin teknik. Ndërsa në lidhje me Aslanin, thjesht po diskutoja një element në lidhje me pozicionin e tij, një problematikë që ai ishte në pozicionin e tij në mbrojtje afër mbrojtësit tjetër të mbrojtësit të Mitaj dhe ishte thjesht diskutimi një problemi për të mundësuar një lloj bllokimi më të mirë gjatë ndeshjes, por ai është lojtar që është përmirësuar shumë e ne, është lojtar shumë I mirë, shumë I madh. Ndërkohë për sa I përket himnit, patjetër komplimenta edhe respekt për mënyrën e të sjellurit. Ne jemi këtu për të luajtur futboll, për të argëtuar, për të kënaqur fansat. I falenderoj tifozët në këtë rast. Futbolli është I tillë, nuk pranon që fansat të luftojnë me njëri tjetrin, kështu që vetëm respekt dhe komplimenta. Քրիստիան Ասլանին ძალიან კარგად ითამაშა ისევე როგორც მთელმა გუნდმა, მთლიანობაში ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩვენ თამაშით, რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო მომენტები, როდესაც ჩემი აზრით ის ცოტა ახლოს იყო მარცხენა მცველთან და სწორედ ამაზე ვესაუბრებოდი მე.
მასე იმ მომენტში და მცირე ცვლილებებიც შევიტანეთ ამ ხრივ და ყველაფერი დაალაგდა. Იმს რაც შეეხება მადლობას გიხდით პატივისცემისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის როგორც ფეხბურთელებისთვის, ჩვენ ყოველთვის გვინდა რომ ყველაფერი ხდებოდეს მოედანზე და არა მის მიღმა. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა. მოგესალმებით. ახლა მიმდინარეობს უკრაინისა და ჩეხეთის მატჩი და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ამ ტურის შემდეგ 4-ვე გუნდს გქონდეს 6 ქულა. შესაბამისად, ერთი თვე იქნება გადამწყვეტ მატჩებამდე და რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ 4 ნაკრებისთვის, რასაც შეიძლება გავლენა ქონდეს უკვე ნოემბრის დასკვნით ორ ტურში. გასაგებია, რომ იქამდე არ იკრებებიან ფეხბურთელები, მაგრამ ინდივიდუალურად გუნდებმა რომ იმუშაონ ამ მიმართულებით, რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი. So the game between Ukraine and Czechia has just started, and it could be that all 4 teams will end up on 6 points after tonight's game. What would be, in your opinion, the most decisive factor in the last month, in the last 2 matches that will allow the teams to prevail from this group? Of course, it's a bit soon to talk about preparations for the next 2 matches, but what do you think would be? What about this result tonight? No, so after tonight, all teams could have 6 points. So what will be the last 2 games? Lisa, Ndeshja Ukrainë-Çeki që është duke luajtur në këtë momente, është një lloj opsioni që të 4 skuadrat mund të përfundojnë me 6 pikë, edhe cili është opinioni juaj në lidhje me efektin që do të ketë kjo lloj renditje, dhe është pak herët për të folur se si do të mbyllet grupi, sepse janë ndeshjet ende ndeshjet e nëntorit, por si e shikoni cili është raporti mes pikëve dhe ekipeve? Right, let's talk about you have a game tonight. They are playing, so in the group everything is open. It can happen everything. So it's not finished yet. It doesn't matter about the results that you have tonight against from Czech Republic, Ukraine. So it doesn't matter. Everything is open. And also, I think in this group, everything can happen. It doesn't matter if you play at home, if you play away. So everything can happen. So we've got a small advantage just because you play at home, but anyway. So when you're talking about Georgia, Albania, so we beat them here, they beat us in Tirana, so can happen everything. It doesn't matter about the results. Now you have to go back to Tirana and prepare really well. The both games that you have 16 and 19 of November at home. It's going to be really difficult, I know it, but you have a chance. It's still open for everyone. Grupi është I hapur, mund të ndodhi çdo gjë, nuk ka asnjë vend për të diskutuar në lidhje me se si mund të ndikojë një rezultat apo një tjetër, dhe nuk ka shumë diferencë nëse luan në shtëpi apo luan jashtë shtëpisë, sepse neve fituam këtu ndërkohë që kemi humbur në shtëpi. Kemi një lloj mund të themi që kemi një lloj avantazh të vogël që luajmë në Albania të 2 ndeshjet e tjera, por kjo nuk do thotë asgjë sepse realisht grupi është shumë I hapur. Ne kthehemi nesër në shtëpi, do të fillojmë ripërgatitjet për ndeshjet e nëntorit në 16 dhe 19 nëntor që luajmë në Shqipëri. Do të jetë vështirë, por që do të shohim si do të përfundojë. ეს ძალიან ღია ჯგუფი არის და ეს დღევანდელი შედეგების მიუხედავად არ შეიცვლება, როგორც არაერთხელ აღვნიშნე, ნებისმიერ გუნდს შეუძლია ნებისმიერი თამაშის მოგება, ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ მაგალითად ჩვენ საქართველოსთან თამაში სახლში წავაგეთ, გასვლაზე მოვიგეთ და ვფიქრობ, რომ ბოლო 2 თამაშიც ასეთივე დაძაბული იქნება თითოეული ნაკრებისთვის. ჩვენ წინ ძალიან რთული 2 თამაში გველის, მაგრამ შანსი ყველას გვაქვს. Last question. Yes, the gentleman. Yes. მოგესალმებით. მაინტერესებს მეტოქის გუნდში რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ცვლილება იყო წინა თამაშთან დაკავშირებით. წინა თამაშისგან განსხვავებით. არ იყო კაპიტანი ჰისაი, კუნგულა და უზუნი. ძალიან საინტერესო არის რატომ გააკეთა ეს ცვლილება და ხო არ იყო რაღაც ჩვენ ნაკრებთან დაკავშირებული რაიმე ფაქტორი და მაინც მიუხედავად იმისა რომ სილვინიო თulis რომ თანაბარი ნაკრებებია
მაინც რომელს უფრო აქვს მეტი შანსი თუ შეუძლია რომ გვითხრეს. მადლობა. So you made a few changes compared to the match in Tirana, changes in the lineup, including dropping captain Ḥisai. What were the main factors that motivated you to make these changes? And even though you mentioned several times that it is a very even, open group, do you think that one of the teams is favored now to win it? Ju keni bërë disa ndryshime nga ndeshja e Tiranës, si për shembull kapiteni Ḥysaj, i cili nuk ishte pjesë e formacionit, po ashtu edhe mbrojtësi Kumbulla. Cilat ishin arsyet tuaja për të bërë këto zgjedhje dhe e përmendet më përpara që grupi është i barabartë, pa ka një lloj ekipi, a ka një ekip që ka një lloj avantazhi nga të tjerat? So, again, we have two questions. So, I'm talking about the group, but again, for me, that's my point of view, we have no favorite. It doesn't matter what's going on in the match tonight, Czech Republic against Ukraine. I told you before, that's my point of view. I think everything is open. Can happen everything in every single game. I told you in Tirana for the press conference, in the press conference once, the group is a balance. We've got a balance in the group. It's very difficult. How about the second one? We made some change. When you're talking about the first match at Tirana against Georgia. So that time, after 3 days, we were in Prague. We got a flight to come here. You took for about 3 hours and a half. You know it's so long. And I spoke to the staffs, I spoke to the players, and you got some changes in the team. It was very good one. I think you helped the team in a lot. Baliu, Ayeti, even Tutsi, they did really well for us, for the team. But I have to say thank you for all of the players because they understand the situation. Sometimes you don't play, sometimes you play. We are a group, and you know that the group makes the difference. They understand the situation. They are really happy, everyone. That's the purpose that I changed some players because some of them they were really tired. Përsa i përket grupit, e thash edhe më përpara që grupi është goxha i balancuar, kam thënë në konferencën më shtyp në Tiranë përpara ndeshjes me Gjeorgjin, është shumë i balancuar, nuk ka rëndësi edhe se çfarë ndodh sot, nuk ka një grup favorit. Ndërkohë përsa i përket ndryshimeve në formacion, pas 3 ditësh kemi qenë në Prag disa ditë më përpara, kemi udhëtuar një fluturim të gjatë, më pas kemi diskutuar me stafin, me lojtarët, edhe kemi bërë disa ndryshime në ekip në varësi edhe të gjendjes së lojtarëve. Balliu, Ajeti edhe Tutsi kanë bërë një ndeshje shumë të mirë sot, por të gjithë lojtarët kanë luajtur shumë mirë, unë i falenderoj shumë të gjithë edhe i falenderoj gjithashtu sepse edhe kuptojnë kur ekipi ka nevojë të bëjë disa ndryshime dhe nuk ka rëndësi nëse luan apo nuk luan, prap suporti edhe kontributi jepet. Ne jemi një grup edhe secili është i lumtur me zgjedhjet që bëhen për sa kohë që rezultatet merren. Dhe disa prej lojtarëve pra ishin të lodhur edhe kjo ishte arsyeja sepse bëjmë disa ndryshime. ანუ პირველ რიგში გავიმეორე თქვენს მეორე კითხვაზე საპასუხოდ რომ ჯგუფში ფავორიტი ჩემი აზრით არ არის ძალიან დაბალანსებული ჯგუფია სადაც ნებისმიერს შეუძლია გამარჯვება ცვლილებებს რაც შეეხება ისინი ნაწილობრივ გამოწვეული იყო იმ ფაქტით რომ ჩვენ 3 დღის წინ ძალიან რთული დაძაბული თამაში გქონდა ბევრი მოთამაშე დაღლილი იყო მე მათ გავესაუბრე ამ თამაშის შემდეგ და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გარკვეული ცვლილებები გაგვეკეთებინა ჩვენი ფეხბურთელები გაგებით ეგებიან ხოლმე ასეთ გადაწყვეტილებებს იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან შეკრული გუნდი გვყავს და მე მათ ამათვის მადლობას ვუხდით და ასევე ვთვლი რომ ის მოთამაშეები რომლებიც შემოვიდნენ იგივე აიეტი ტუცი ძალიან კარგად გამოიყურებოდნენ და დიდი წვლილი შეიტანეს დღევანდელ გამარჯვებაში Mirë të falenderit, kemi që të pyetja e fundit, ju falenderit për prezencën. Thank you very much for your presence. This was the last question. Bye bye. Thank you very much. Sorry. Thank you very much.